Jati mata ce, yau wata kimanin 6 da rabi, tsakiyar damina, ɗaki ya faɗo mata, ta samu ɓangare ɗaya paralyze. The water coming from this area is too much. It can destroy all the houses made by mold around this area. So this is what happens each and every year, and mostly it happens in the night, when people are sleeping. Gida ma wannan ma ya zube bana na mayar. Ruwan da aka yi shi ya ka zubewa masallacin ya rushe. Duka ba hanyar zuba mu gyara su duka. Akwai ɗakuna guda uku sun faɗi. Lokacin da kai ruwa, yi mana ɓannar ɗaki, kaya na ma gun zan zuma ma rasa a ne. Ruwa ya cinye mana hanya. Even the people of this side, they are not sleeping in their home. They are just maybe malangering on the road from the night to morning. Bayan tattalin arzikinmu, wannan ambaliyar ruwa da ya faru gaba ɗaya abubuwan da muka nan noma shine gaba ɗaya duniya na kar mana da shi. Ba mu da komai yanzu a ƙasa. Na kashe kuɗi ya kai miliyan 1 a inda na rasa masara da waken suya da farin wake da shinkafa. One of them, the floods took over their farmland for more than 2 weeks.